ụmụnne anyị ekene m unu ọgwụgwụ ebe n'aja ọmụba agba ogidi agụ ilili nke mbụ ka abụọ ma nne ya wesịalụ asị m unu nke onye chiri ekene m ichie okwu na ichie nta ekene m ngene ekene m udo ekene m ogwu ekene m arobi n'agụ ekene m n'inye agụ na chi ekene m ọra mmụọ niile bụ mmụọ na-echekwa Igbo ekene m udo ekene m ugwu ekene m ojukwu ekene m inye ojii ekene m adị isi mkpe na ada olu na ada Igbo asị m unu nke onye chi nya zelu asị na ifeọma ya emela anyị nọ n'iru ka nwe na amana nwe na amana azụ na mmakpa ya na-akwa na-egbu awọ nọ n'iru ka nwe na amana asị m nnọọ maka ya emela anyị taa nsị ka anyị bịa ka anyị tinye ọnụ n'okwu ife gbasara ya bụ okwu a na-akpa alụ ụfọdụ na-akpị ya alụ ụfọdụ na-akpị ya arụ bụ ife mmete dị n'ala Igbo ife ndị Igbo kpọrọ alụ ife ndị Igbo kpọrọ mmehie gbaa alụ bụ ndị oyibo na-akpọ tabulu ndị oyibo na-akpọ sin ndị oyibo na-akpọkwa ya ọtụtụ afa dị iche iche. But today we are going to, like I've always done, we will try to relate this particular information in English because we are trying to target a lot of people, not just ndị Igbo but also ndị nọmbụ ndị isi ojii. Maka na ịbịa na be anyị, if you come to in Africa, especially in Nigeria, in an Igbo, you find that a lot of people are doing a lot of things, calling it civilization. We do a lot of crazy things, we call it civilization, we call it modernization. But this is not who we are. We're not, because we have actually found civilization, the so-called civilization, and we begin to behave like crazy people. A lot of things our young women, our men are doing today are what we consider arụ before Chukwu Okike. But before we go deep in this, we must understand what is arụ. In our traditional setup, there are particular things at which you will do. You know that you have actually desecrated the laws of the land. Arụ are those laws, when you break them, when you desecrate them, that becomes a sin before Ajani or before Chukwu Okike. Arụ are those things you are not meant to keep, that you are not meant to break. That is the laws that kept the land. The laws kept by the land, by the people, or by Chukwu Okike. Those laws, we often consider these laws to have three manifestations. The first manifestation is what we call Iwu Okike. This is the law of creation. The law of creation is the law kept by Chukwu Okike, kept by the Creator himself. A law made by Eke instituted by Chukwu. So these laws are divine laws, laws of divine balance. Something like the life and death, the earth and the morning and the night, the laws of physics, the laws of nature, the laws of mathematics, which is the law of numerology. All these things are laws kept by nature. The laws of life and death, the laws of balance and equilibrium. So these laws are actually gathered by Chukwu. When you break them, you find out that you have actually desecrated the law kept by Chukwu Okike. Something like laws that you shouldn't kill, all those things. So, but then these laws of Chukwu Okike, that Okike, Iwu Okike, is the first manifestation of laws in Northern Igbo. This Iwu Okike is the divine concept of creation, the divine balance of creation, which you must not alter. When you alter them, you have actually desecrated the concept of what Chukwu Okike have kept it to be. This is number one. The law of balance. The law of balance. These are those first laws created by Chukwu Okike. So the other manifestation, which is the second manifestation, which is called Iwu. Iwu is often governed by Ani, which is Mother Earth.
And when our ancestors arrived on this particular plane, in this material plane, this world I know here now, there is a covenant reached between our ancestors and Ani. Our ancestors kept a law that we must adhere to a certain laws, a certain covenant which they took with Ani and their children and their offspring. For them to retain this space, they must keep this covenant. This covenant was taken by our ancestors and had to be upheld even by their offspring, which is us, so that Ani will keep us here and Ani will do what? Will protect us. These are ancient covenants that our ancestors and Ani reached. This is where with ancestors and what kept us here. And whenever you see Ani, which is Ajani, being angry, they tend to create a natural disaster. That is how we are believing in our own Igbo cosmology. Now, the problem is that there is a construct, or rather, there is a process of the spiritual desecration or the spiritual upholding of those laws, which we consider as nsọ. You hear about the words like nsọ ani, asị gị ha bụ nsọ ani, asị gị ha bụ nsọ ani, asị gị na nke a bụ nsọ ani. But because of modernization, we think all those things are nonsense, they are archaic. We do what we like. These particular concepts, this particular manifestation, which is Ani, which is Iwu Ani, today in this present age are being desecrated. And that is why we must, as a people, understand that Ajani is getting angry. Ajani is getting angry, my people. So the third manifestation of the law that when broken it becomes Alo is a manifestation of Ofo. Ofo can be defined as a mantle of authority, as a symbol of authority, as a staff of authority that passes down from one generation to generation, from every first male child of every home. That is why in Ordinary Igbo we believed that every family, every male child, especially the first male child, is an Akabu Ofo. This particular Ofo represent the will of our ancestors, the oaths, the covenants, the laws our ancestors kept during their time. These Ofo are used to make new laws in families, the laws that can protect them. These Ofo back in the days were used for the time of leadership, when we believe in direct democracy, when we believe we instituted a system of republic system where every family is represented before the council of elders by Akabu of every home. This is why we are unique people. But then, for this video not to be short, not to be long, we must ask ourselves, what are those unsani that we are practicing today that will definitely bring calamity upon us as a people? Unsani are many. There are too many. So many. So many things are considered to be unsani. In Ordinary Igbo, you are not allowed to commit suicide. Ikwu bụ unsani. Committing suicide by poison or by hanging bụ unsani. Ọ bụ alụ n'ala Igbo. N'ala Igbo, mmadụ adịghị na anụmanụ. N'ụwa kịta, as we can hear, we can see in the modern history, in this modern civilization of the children of late capitalism, we find out that our women are bent on sleeping with animals. Couple of days ago, we had news of a lady, or so many girls in Nigeria here who are sleeping with dogs. Ife abalu. Ife obubalu Igbo. Aluko. Mmadụ igbu mmadụ, committing of murder, baalụ. Igbo ana egbu mmadụ. Igbo anara egbu mmadụ.
Anybody who told you that Igbos have killed people and used it to sacrifice, forget those stories. These are things to make you look evil. In our original Igbo cosmology, killing, it's a taboo. Anybody who killed his fellow human being will die. If he killed that person by accident, by intention, that person must take according to Ordinary Igbo. Ordinary Igbo forbids a man sleeping with his daughter. Igbo, today we can find fathers sleeping with their daughter. Today we can find mothers sleeping with their sons. We find adopted fathers who are stepfathers sleeping with their adopted daughters. We can find daughters sleeping with their adopted fathers. These are alo. And you will suffer for it. If you do not do it now, in your next journey, you are going to suffer for it. Anya ada edine nwoke na nwoke ada edine onwe ya. Nwoke ada edine nwoke ibe ya na Igbo. Mana today, it is the order of the day. Because we want to assimilate everything that is Western. We want to copy everything that the Igbo man is doing far west. That is the beauty of civilization. We want to inherit it, we want to practice it. Today, you can see people. If you want to do work ibia, if you want to do one ibia, na Igbo, work in the one no di bonso and a bonso and a cob. It is the desecration of land of Mother Earth. Even a mebalo na Igbo elika. Even a man na Igbo elika. Na Igbo akwụna baalụ. Akwụna baalụ. Asụ na egbu mmadụ baalụ. Nwaanyị dị na nwa ya baalụ. Nwoke dị na nwa ya baalụ. Ịlụ ụlọ na-ajọ ọfịa baalụ. Ife anyị na-eme erika. O nwere anụ a na even, do you know na Igbo to get angry for onye bụ osu? Baalụ na Igbo. Because you are desecrating the Mother Earth. Obere oge anyị akụzi ihe gbasara osu. To educate ndị Igbo to understand that osu is not what they make it to be. The story of osu that each and every one of us knew, it is not what it is. Osu has never been a thing that we are supposed to castigate in that way. But because we allow when Arabo or ordinary. And when a good ife balo erika, Ebe na-egbu na igbu anụ ba n'obodo na-asọ nsọ bụ alụ dịrị ana. Mmadụ adịghị edine nwanne ya. Ị ga-apụtazi ọsị, yes, I saw my sister, she's beautiful, that's because of that. Iligoro nwanne gị enu, ịlabi ya di. It is forbidden in an Igbo. Because of this generation have actually lost their direction. These days you will find women, because they seek for sexual satisfaction, they look for whatever thing to do, to go in between their thighs. If one woman je odinalo nkita wele asi ya n'elu wele be ya di. Ọ ba alụ dị na Igbo. Ọ ba alụ ka alụ. Dịka also na first degree of alụ against divine, against what we call iwu chukwu, iwu okike. For an animal to sleep with a human, bụ alụ dịli iwu okike. Ọ alụ ada akpụcha ụmụ Igbo. Mana gị bụ nwa Igbo, marụkwa na ije dị na onye bụ nwaanyị bụ onye dị n'elu nkịta, makwara na gị bụ nwoke na ihe akpụ alụ, makwara na alụ dị transitional. Alụ can be onye no a person of a family can bring alụ into a family, can bring iwe ajan into a family that will affect the whole generation of that family. These are reasons why we must be careful in the things we do.
to these days ndị mmadụ na-ala dị na ajọ ọfịa. These days, due to the level of our sexual perfections, ụmụ nwoke na-emezi ife ada eme nwoke ruo jee ebe nwunye mbe di mmadụ dị na ebe nwunye ya, ị na-emeta alụ edebere onwe gị. Ị makwa na ọdịnala Igbo na ife agwọ ebe ọ na-egwu egwu ọ na-ene agwọ ibi ya, that na ị nwere right igbunye bụ agwọ maka na ya bụ agwọ na-eme alụ. O nwere ife bụ nsọ a na ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo ka anyị chịkọ onwe anyị ọnụ na anyị emetọghị anyị. Iruzie isi ya na nwoke adịghị edina nwoke, ọ sị gị ya, you should let people to live their life, that you do what works for you. Ka nkọkwara unu, iwe aja anị na-alịgotekwe maka na aja anị bụ nne Chukwu. Maka na mgbe iwe aja anị ya elu, ma onye ukwu ma onye nta, enwere onye ga-agbanarị ya. Agwakwa m unu bụ ime Igbo. Ụmụ Igbo, gị bụ ọbọgwụ, gị mụtara ije ọbọgwụ, mụtakwa ije ndagharị ya. Alụ anyị na-eme n'ala Igbo erika. Igbo na-egbuzi mmadụ wee na-agwọ ọgwụ ka e wee kpata ego. Maka na enyi gị nwoke butere ike, i wee ha gwọọ ọgwụ. Ị makwa na ọgwụ bụ alụ. Ị makwa na ụbọchị gburugburu n'ala Igbo na onye gwọrọ ọgwụ na-eje akpụ alụ. Ị dara aka igbuo nwanne gị maka na ị chọrọ ịkpata ego. Ị dara aka igbuo nwunye gị maka na ị chọrọ ịkpata ego. Ị dara aka ilie nsị maka na ị chọrọ ịkpata ego. Ị dara aka ije na burial ground ije larụ maka na ị chọrọ ịkpata ego. Nwanne m na nwanna m, ọkwa na-alụ ka ị na-eme. Ibe ị na-eme abụrụkwa nsọ gị ga-ata afụfụ ya, ma ezinụlọ gị ga-ata ya, ma nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị. Ọkwa na ife alụ dịla ana jibụla ajọ ife. A sị gị bụ nwa Igbo, it is quite early for you to trace your way back. Ijebe na aja, ijebe na nli, jekpụba alụ, maka na alụ anyị Igbo na-eme erika. Ọbara anyị na-akwafu n'ala Igbo in the name of the agitation, in the name of politics. Ọbara anyị na-akwafu erika. We must be able to trace our step. Alụ anyị na-eme erika. Alụ anyị na-eme erika ụmụ Igbo. Ihe afọ mmadụ oje ebe ndị Igbo nwere ajọ ọfịa, ebe akpọrọ ajọ ọfịa eji wee na-emeli alụ. Olu ebe a maka na ọ kpatara ego, oje sụọ ọnya wee rụrụ ya, Igbo unu na-eme alụ. O wee bụrụ na ịnụbata na ije na jeje nụọ nwanne mmadụ, wee ruo ebe a wee je dina nwa nwanne ya ma ọ dị n'ebe nne. Ị na-afụ di na-anụ nwa mmadụ oje na-edina nne nwa onye ọ na-anụ alụ ka ọ bụ. Ụmụ Igbo, asụbụ na lesbianism bụ alụ. Nwoke idina nwoke ibi ya bụ alụ. No matter the level of our civilization, no nation have ever survived complete liberalism. I tell our people, it is quite early for us to do what? To retrace our step and begin to find the face of Chukwu Okike. Christianity and religion of the Abrahamic people have actually destroyed us. Where people can commit any sin and actually pray and say they have been forgiven. Ụbọchị gburugburu n'ala Igbo, ọ nwere ka esi akpụ alụ. Ụbọchị gburugburu, nwanne di na nwanne ya, ha na-abịa abịa n'iru aja anyị. Fa na-abịa ya agba ọtọ, fa ya bụ anyị arụrụ ha ike ọkụkọ fa ata. O nwere ife a na-akpọ ọdakpo. Ife ọ bụ n'afa bụ ofe odi, unu na-eme ife ofe odi. Alụ n'ala Igbo erika. Mgbe mmadụ mesị alụ, wee bụrụ na mmadụ dị ndụ wee debe anya, wee bụrụ ịdị na nkịta, bifo ya bụ mee ka obi wee dị ya mma, wee sị unu bụ Igbo. Ma obodo ebe etiri ya bụ ebe a nọ dị na ya bụ nkịta, ma onye dị na ma ụmụnne ya ma ndị ụmụnne ya, ma onye si ya dị na ma onye kwụrụ ụgwọ. Iwe aja dị nọkwa ebe unu nọ. Nwata na-agba egwu soro gede, gị bụ Igbo na-egekwe ntị. Gị bụ nwata na-agba egwu soro gede. Ị makwa na egwu soro gede bụ egwu mmụọ. Ị makwa na onye na-agba egwu soro gede nọ na nsogbu. Ma gị bụ onye na-ege ya nọ na nsogbu, gị bụ onye na-akụ ya nọ na nsogbu, gị bụ onye na-enene nọ na nsogbu. Mụtakwa ije ọbọgwụ, mụtakwa ndagharịa.
ọkwanye mere nnekwu nna m ji wee sị m na nwata na-aja ike amara na ọja ike bụ ọnya. Ikwe eji sụọ ogiri ya makwara na ya bụ ikwe na-esi isi na ogiri na-esi isi, maka akwụkwọ eji kọọ ogiri na akwụkwọ n'isi ogiri n'isi. Ụmụ Igbo alụ anyị na-eme erika. Ndị dibịa anyị amarozi nke bụ alụ, ndị aka bụ ofe anyị amarozi nke bụ alụ, maka the quest to make money. Mana ibe bụbụ ga-ebe na aja bịara ịgwa anyị taa ma mụ ma anyị niile bụ ka uche anyị wee dịa. Maka na idina nkịta na ụdị na for sexual satisfaction or for business purposes, who knows the reason why you do so. Gị mara ama na gị bụ nwa gụba onye ọgbọ ọnya na onye ji enyi gbo ọnya, gịnị ka ọ ya agbatazi? Wee sị unu bụ Igbo na anyị na-arapụzikwa ikwe wee na-asụnya bụ odo n'ụkwụ. Anyị nwabụ Igbo, anyị ma ekwe ka Igbo na anyị mebikwana ibe mmebi. Wee sị unu ekene m unu bụ ụmụnne m na ya bụ vidiyo etebego ogo. Wee sị unu na anyị ekwu okwu gbasara osu ma ọ bụ kwuo okwu gbasara ya bụ ife ka anyị esi wee kpọọ nya bụ alụ n'ọdịnala Igbo step by step na okwu ọzọ anyị ekwu. Sunu na-ekene m unu bụ Igbo, kenenu ndị okwu ya ndị nna ife nna-eme na-adị mma n'obi. A sị m na ọmaka meele anyị ife ama ya emele anyị. Sunu nọ n'iru ka ya na-ama na Chugo anara ajụ ugo njọ. Sunu nọ n'iru ka Chugo nọ nzu ka Chugo batara ugo wee bụrụ eze. Wee sunu na ya bụ eze na nwa eze anara akwa ọta. Wee sunu na nwa eze anara akọ ada akọ ọta. Sunu na nwa eze anara efu na mba. Sunu ife ada akọ narị nwa eze. Agwa mbụ na Igbo bụkwana nwa eze. Sunu na ife ọma ya emele anyị. Sunu na aka ijide bụ Chukwu okike ya emele anyị ebere. Sunu na anyị enweta ọganilu n'udobi ya adịla anyị. Anyị gbuo n'iru anyị egburu mma, gbuo n'azụ egburu mma. Sunu na onye ọbụla fụla echebe nke ọ ya maa ka ọ dakwutakwu ya bịa. Asị na anyị adị nnekwu. Asị na ife ọma ya emele anyị bụ Igbo. Onye ọbụla bụ onye na-akwụba aka ọtọ, onye ọbụla bụ onye nke na-ada eme alụ. Sunu ka ọmaka meele anyị. Sunu na eji m ofere a na-ekene unu. Sunu ife ọma ya emele anyị ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ya gazienu.